ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். உங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் கார் கேர் கோயம்புத்தூர். இந்த விண்டேஜ் வில்லன் பெரிய அம்பாசிடரு அது வந்து லாஸ்ட் ஒரு 8 மாதம் ப்ராஜெக்ட்டு, எடுத்தது 6 மாதம் தான். 8 மாதம் வரைக்கும் ஒர்க்கு போச்சு. ப்ராப்பராக மறுசீலனை பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த செல்லாக்குடியுடைய பேரண்டு மரியாதைக்குரிய திரு ராஜு ஐயா, அவங்க வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, இந்திய அரசில் ஒரு உயர் பதவி, ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். அவங்க ப்ராப்பராக அவங்க நிறையா விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க, ப்ராப்பராக கொண்டு போகிறாங்க. மிகப்பெரிய பொறுப்பில் வந்து ரிட்டையர் ஆனாலும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு அழுத்தமும் தரல. எங்களை ஃப்ரீயாக வேலை பண்ண சொல்லி ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதுக்காக உங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் கார்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஊழியர் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன மரியாதை. மிகப்பெரிய பொறுப்பில் வந்து ரிட்டையர் ஆனாலும் எங்களுக்கு எந்த அழுத்தமாக தராமல் வேலை வாங்கி ப்ராப்பராக கொண்டு போகிறது பெரிய விஷயம். ஐயா எங்களை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவாங்க. எனக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் தெரியாது ஆக்சுவலாக, பட் பிரகாஷ்னா கேட்டு கொண்டு விட்டாரு. ஆனால் முதல் தடவை அவங்க விட்டுட்டு போகணும். நான் அமெரிக்காவில் இருந்தேன். இவர் வந்து சொன்ன பிறகு நான் இங்கே ஆகஸ்ட் மாதம் வர சான்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்த உடனே இவர் அருண் சார் தான் இருந்தார். ஸோ அவர் பார்த்தோன்னே அவரோட பர்சனாலிட்டியே ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவங்க ஓகே, நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பண்ணவும் திருப்தியாக பண்ணி கொடுக்குறோம். டன் த ஒர்க். இது எனக்கு ஒரு என்னன்னா ரொம்ப நாள் இழுத்துட்டாங்க. அது ஒன்று தான் சொல்லி இது டன் த ஒர்க். யாராக இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்ட். தேங்க்யூ. இது உள்ள எல்லாருமே வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த கார் மாதிரி பார்த்து பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப ஓகே. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. முடிக்கிற வரைக்கும் மற்றபடி இப்போதான் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமெல்லாம் வருது. அதனால நான் பக்கத்தில் இருந்தேன்னா அவராளுக்கும் தப்பாக கம்மியாக பேசியிருக்கேன். நான் வந்து ரொம்ப கத்தியிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த பொறுமை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிட்டு. ஏன்னா என்னோடய வேலை அப்படி இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ஜோவியலாக இருந்துட்டேன்னா வேலை வாங்க முடியாது. அதனால் ரொம்ப கராராக தான் இருந்திருக்கேன். ஆனால் மற்றபடி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா அதெல்லாம் உடனே சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனால் சொன்ன டைத்துக்கு பண்ணலன்னு சொன்னால் அவங்க செய்தாங்க. ஏன்னா இந்த டைம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. கவர்மெண்ட் வந்து என்னை நம்பி ஒன்று கொடுக்குது. கவர்மெண்ட்டு நான்